Good evening, all. Can we start, ma'am? Good evening, everybody. I would like to have all your wishes in the chat box. Welcome to the session. Are you audible, Ashwini ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Pleasant evening, everyone. On behalf of the management, principal, vice principal, HODs, and faculty members, I welcome the guest speaker and my dear students. We have gathered here for the motivation program. Motivation is a ladder, and it's a factor that lifts us up and takes us towards the goals. It is said, keep a little fire burning, however small, however hidden. Here with us, our versatile personality, Mrs. Ashwini, to kindle the fire for us. Dear students, I take pride in introducing our alumnus, Mrs. Ashwini, to all of you. Mrs. Ashwini is a certified soft skill and aptitude trainer with 6 years of experience in training ITI, Polytechnic, Arts and Science engineering students with employability skills and also conducted mock interview for 1,000 and plus candidates. Having good knowledge of English language, aptitude concepts, modern teaching methods, assessment systems, training skills has helped students to get placed in MNCs. And she is very eager to provide a creative environment of employability skill training to students across the globe. Her key skills can be said as employability skill training, soft skills, communication, interview skills, aptitude training, quantitative aptitude, logical reasoning, and verbal ability. Her professional experience includes her being a consultant facilitator and employability skill training trainer, and she is currently working as a consultant facilitator at Nandi Foundation, Tamil Nadu. She is very capable of handling employability skills training sessions for ITI, Polytechnic, Arts and Science engineering students across the uh, across the country. And she, as I've told you already, she has trained more than 3,000 students, including the management students, and she has conducted mock interviews also to train them better for their and make them ready for their placements and make them ready, industry ready to make it so. To list her qualifications, she's graduated from SA Engineering College in the year 2016, and she pursued her uh, Master of Business Administration in Tamil Nadu Open University. Then, to list her certifications, she had completed her diploma in Neuro Linguistic Programming, NLP so called, at SK Consultancy, Goa, approved by American Board of NLP. NIST, she is also NIST certified soft skills trainer, completed 5 days train the trainer program conducted by Software Consultancy. She had completed her online certification course on cyber psychology conducted by Christu Jayanti College, Bengaluru. And to list with one more certification, she has secured business English certification course conducted and certified by Cambridge University. To add a feather to her crown, I would like to inform you all like she is a well-trained classical dancer, and we have seen her dancing in our college food in her college food days. During her college food days, we were privileged to see her dancing with her classical dance, and she has gained her dancing experience from Mrs. Shailaja under Mrs. Shailaja Venkatesan Shiva Natyalaya. She has also participated during her collegiate period.
She had participated in various extempore in English and Tamil during college and even in schoolhood days. She has won many prizes in that. And with this note, I welcome Mrs. Ashwini. Uh, on behalf of all the students and teachers, Ashwini, it is very great to see you back with full of energy. We know very well that you are very lively, and here is the stage, virtual podium for you to transform the energy that you have got to our students. Kindle the fire in them too. Thank you. Please do take this podium. Thank you. Thank you so much, ma'am. Once again, good evening to everybody. Like, I was so blessed and I was so happy to hear the intro because I'm just going back to my college days, and I always feel proud that I was a student of SA Engineering College and 2016 passed out from Department of Electronics and Communication, the place where I started my career. I could even say that because when I got an opportunity to work as a trainer when I was in the third year, I had a lot of supporting hands, like our HOD professors telling me, yes, go. If you find time to do that extra skills on Saturdays, you can do it. And that is a place where my career started. And today I'm able to train 30,000 plus students and doing a lot of mocks every year. And thank you, I need to thank the college for that, and thank you so much, ma'am. I'm just remembering those days when you used to give us the scripts for doing the intro sessions for the chief guest and comparing part, and all that nostalgic moments are just coming in my mind. And I'm so happy because today my audience are my juniors from my very own college where I studied. So when I was about to give a motivational speech, I thought instead of talking about some wow concepts of confidence, interview skills, other than all that, I would like to give you a seed about positive thinking. Okay, so let it be a very interactive session. It is on live also. Students, just tell me, or maybe all the first year students are there, just you have stepped out of your school life and you have entered your college life. Tell me, what is positive thinking? You can just post in the chat box if you are able to do. What is positive thinking? Everybody starts saying, right? Or think positive, be positive. A positive thinking helps you this that. What is it, positive thinking? I would like to have some answers in the chat box if possible, if you can. What is it, positive thinking? Okay, like everybody thinks we need to be positive. Thinking helps us a lot, so much. But positive thinking is something very, very important in our life. Why? Because positive emotions is something very, very important, which leads to a positive body language, and that all starts from positive thinking. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, லைக் உங்களுக்கு ஒரு பிடிக்காத ஒரு லஞ்ச் இருக்கு, ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடுத்துருக்காங்க. அண்ட் எல்லாருமே வந்து இப்போ வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வீட்ல இருந்து தான் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு பிடிக்காத லஞ்ச் வந்து உங்க பேரண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் யுவர் மதர் ஹஸ் டிட். அது வந்து இட்ஸ் தேர் ஆன் த டேபிள். ஓகே. Immediately we know we'll be showing some reactions to them. Like all different emojis will be there on your face. Sometimes if you notice, your emojis or a negative body language that you show on the face will be traveled in the entire house. It may even lead to a big fight. ஏன் வந்து பிடிக்காத லஞ்சை பண்ணீங்க, அண்ட் அந்த கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி அப்பா அம்மாக்குள்ளேயே ஒரு சண்டையா மாறலாம், இல்லை ஃபேமிலியில ஒரு இஷ்யூவா மாறலாம். ஓகே, பட் அது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் இட் வாஸ் ஃப்ரம் யார் நெகட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ். ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ், எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு பிடிக்காத சாப்பாடு வச்சுட்டாங்க, அந்த மாதிரி, ரைட்? Before I move on to the talk or continue with the talk, I just want everybody of you to watch a video. I'm just sharing the video for all of you. Please watch that, and then we will start a talk.
I hope everybody would have watched the video. Now, I would like to share back the. Now, I'll share back the PPT. Just hold on. Okay. So, I think you all would have watched the video. So it is all in the way the you see it. Okay. And we யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து காலேஜஸில் இருந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு வெயிட் பண்ணாதீங்க, கிரியேட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ கிரியேட்டிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் லைக் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் திங்கிங். ஸோ பார்க்கும்போது எஸ் எனக்கும் பார்க்கும்போது அது டெசர்ட்டாக தான் தெரிஞ்சுது. பட் அதில் நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் திங் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்கே நம்மளால மூவ் ஆக முடியும். ஸோ இங்கே இந்த மேபி இந்த லைவ்ல இருக்கிற ஆல் தி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் வாட் எவர் மைட் பி யுவர் பாஸ்ட், மேபி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு கோர்ஸா இருக்கலாம், இல்ல பேர் லைக் பண்ணி வந்த கோர்ஸா இருக்கலாம். வாட் எவர் இட் இஸ், லெட்ஸ் திங்க் ஃபார் த நெக்ஸ்ட். ஸோ அப்ப நெக்ஸ்ட் போகணும், மேக் யூஸ் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இஸ் பாசிட்டிவ் திங்கிங். ஓகே, லைக் பாசிட்டிவ் திங்கிங் எஸ், பாசிட்டிவ் திங்கிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். நான் எப்படி இந்த ஹவு கேன் ஐ டெவலப் திஸ் பாசிட்டிவ் திங்கிங், தட் இஸ் அ பிக் 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 கொஸ்டின் மார்க். திங்க் பிக், ட்ரஸ்ட் யோர் செல்ஃப் அண்ட் மேக் இட் ஹேப்பன். ஸோ ஏன் இதை சொல்கிறோம், திங்க் பிக், ட்ரஸ்ட் யோர் செல்ஃப் அண்ட் மேக் இட் ஹேப்பன் அப்படின்னா, திங்கிங் பாசிட்டிவ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டோ, த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டேக்கிங் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் வாட் யூ டூ. நீங்கள் என்ன விஷயம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான ஓனர்ஷிப்பை நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஓகே, நான் இது வந்து ரிவிஷன் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆயிட்டேன், எஸ், இதுக்கு யாரும் காரணம் கிடையாது. நான் இந்த தடவை ப்ரிப்பேர் பண்ணல, அதனால நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன், ஃபைன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போனோம், லெட் மீ திங்க் ஆன் த பாசிட்டிவ் சைட். Let me prepare and clear my next revision exams. That will lead you to get a better marks in your semester. ஓகே, நம்ம வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டோம், லைக் வந்து கரண்ட் போயிடுச்சு, கிளைமேட் சரியில்லை, லைக் ஐ வாஸ் நாட் ஹேவிங் எ குட் அட்மாஸ்பியர். நோ, நாட் லைக் தட். Taking ownership for what you do is something very very important. அது right from the first year you all have entered, அதுதான் அந்த மெச்சூரிட்டி லெவல். மெச்சூர்ட் லெவலில் நம்ம என்டர் ஆயிருக்கோம். வி ஆல் ஆர் மெச்சூர்ட். ஸோ ஃப்ரம் ஸ்கூல் லைஃப் டு காலேஜ் லைஃப் வந்தாச்சு. வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் டேக்கிங் த ஓனர்ஷிப் ஃபார் வாட் வி ஆர் டூயிங். அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்கிங் இஸ், ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாசிட்டிவ் திங்கிங் பண்ணுறீங்களோ அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம், அது நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி. மேம் ஹவு கேன் ஐ ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி மேம்? எல்லாருக்கிட்டையும் போயிட்டு லைக் பீயிங் பி ஆப்டிமிஸ்டிக், பி பாசிட்டிவ், டோன்ட் க்ரை. ஆமா, இஃப் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ், ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு மூமெண்ட்டாக இருந்தால் அழலாம். பட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம திங்க் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? லைக் ரீஃப்ரேசிங்னு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டேர்ம் இருக்கு இங்கிலீஷில். லைக் நம்ம எப்படி அந்த விஷயத்தை டெலிவர் பண்ணுறோம். நம்ம கிட்ட இருக்க நிறைய பேர்கிட்ட ஒரு ஒரு முக்கியமான இல்லை அதிகமாக நம்ம பண்ணுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு பிடிக்கலனா பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்றது வந்து, ஓகே நான் ரொம்ப ஓப்பனாக இருக்கேன், எனக்கு பிடிக்கலனா நான் பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுவேன். But let's think, saying no, no I don't like it அப்படின்னு சொல்றது, எஸ் ஓகே உங்க மைண்ட்ல என்ன தாட் இருக்கோ அது நீங்க சொல்றீங்க, அதுல தப்பே கிடையாது. பட் யூ கேன் ஸ்டில் ரீஃப்ரேஸ் இட், ரைட்? ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கவங்க ரொம்ப பேடா ஃபீல் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக, மேபி நவ் இட் இஸ் ஐம் நாட் கம்ஃபர்டபிள் வித் தட். as of now I don't know, I'm not happy to have this, I'm not happy to do this. இன்னும் ரீஃப்ரேஸ் பண்ண போறோம். அண்ட் இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங், லைக் ஹேவிங் அ பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ், இது வந்து வெறும் ப்ரொஃபஷனல் பிளேஸில் இல்லை உங்களை எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் மட்டும் கிடையாது. இட் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யோர் ஓம். ஓகே, அண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஹவுஸ், வீட்டில் யூஸ்வலாக சொல்கிற விஷயம் தான். வென் யூ ரிட்டன் கோ பேக் டு த ஓம் ஃப்ரம் காலேஜ், go wash your face, be fresh before you study, ஆனால் வாஷ் அ ஃபேஸ் ப்ராப்பர்லி, சிட் அண்ட் ஸ்டடி ப்ராப்பர்லி. இது வந்து வீட்டில் வந்து நமக்கு அதிகமாக சொல்லிட்டு இருக்க விஷயம் தான். பட் நம்ம என்ன நினைப்போம், நாமளே இவ்வளோ டயர்டாக வந்திருக்கோம், நாம ஏன் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணணும்? ஆனால் லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், வாஷிங் யுவர் ஃபேஸ் இஸ் நாட் டு ஷோ யுவர் பியூட்டி, இட் கிவ்ஸ் யூ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ்னஸ். அண்ட் உங்களை பார்க்கும்போதும் மற்றவங்களும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. திஸ் ஃப்ரெஷ்னஸ் வில் பி ஸ்ப்ரெடட்.
ரைட்? your father your mother goes for works the whole day, ஒரு ஃபுல் டே வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க வீட்டுக்கு. அப்ப நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்போது they also get no, அவங்க மைண்ட்லயே ஒரு ஃப்ரெஷ் மூட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, see how energetic, let me also be energetic, right? So very simple students. See, உங்க தாத்தா பாட்டி உங்க அப்பா அம்மா, உங்க தாத்தா பாட்டி வந்து உங்க அப்பா அம்மாவை என்ன லெவல்ல வச்சிருக்காங்களோ, ஓகே, அதே என்ன மாரி ஒரு சூழ்நிலையில வளர்ந்தாங்களோ, அந்த சூழ்நிலையில நீங்க வளரல. எல்லா அப்பா அம்மாவுமே ஒரு ஸ்டெப் உங்கள மேல தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இப்ப உங்க அப்பா அம்மாவோட ஒரே எதிர்பார்ப்பு வந்து என்ன அப்டின்னா, நீங்க அவங்கள ஒரு ஸ்டெப் மேல கொண்டு போணுன்றது கிடையவே கிடையாது. நீங்க அடுத்த லெவல் உங்க லைஃப்ல போறதுக்கு வேற யாரையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. You should not depend on others, or no, or laid may like go and asking help from others. ஸோ அதனால தான் எஜுகேஷன் அப்படின்ற ஒரு கோல்ட், ஒரு கோல்டன் ஸ்டஃப்பை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தே வாண்ட் யூ டு லிவ் அ வெரி இண்டிபெண்ட் லைஃப். ஓகே, இட் இஸ் நாட் தட் நீங்கள் வந்து அவங்களை இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே கொண்டு போகணுன்றது கிடையாது. நீங்க அடுத்த லெவல் போறதுக்கு யாரையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. டு பில்ட் ஆல் தோஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் வாட் எவர் இஸ் நீடட் ஃபார் இட்ஸ் தே ஆர் கிவிங் யூ திஸ் எஜுகேஷன். அண்ட் எல்லாமே எனக்கு புரியுது மேம், பட் சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ட். எஸ், எல்லாருக்குமே கஷ்டம் இருக்கு, எவ்ரிபடி ஹேஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். பட் ஸ்டில் த point of positive thinking is very 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 important in your life, students. Please keep this point in your mind, because எவ்ரிபடி இன் அ டே டு டே லைஃப் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நம்ம ஃபீல் பண்றோம், ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுறோம். ஒரு ஸ்லிப் டெஸ்ட்ல வந்து மார்க்ஸ் கம்மி ஆயிட்டா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்றோம், ரைட்? ஐ ஹவ் சீன் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு மேம் டெஸ்ட் வச்சாங்க, எனக்கு வந்து நான் வந்து நல்லாவே எழுதல, பட் நான் நல்லா தான் படித்தேன். இட்ஸ் ஓகே, ஃபெயில் ஆனா பரவாயில்ல, பட் எப்பயும் அதே பண்ணக்கூடாது. வாட் டிட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் த ஃபெயிலியர்? வாட் இஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? தட் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்னைக்கு நான் தான் ஒரு செஷன், இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு லெசன் படிக்க போறேன். ஓகே, ஸ்பெண்ட் சம் டைம். உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களோட ஃப்ரீ டைம்ல? நோ லைக் வாட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் ஹாப்பி மேம்? இஃப் ஐ லிசன் டு அ சாங் ஐ ஃபீல் ஹாப்பி. ஓகே, கோ 5 minutes, listen to a song, then start studying, right? So maybe raindrops may be tiny in shape or size, okay, பட் அதோட ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபால் தான் ஒரு பெரிய ரிவர்ஸையே வந்து உருவாக்குது. ஓகே, நீங்க எடுக்கிற சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் தான், ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் எஃபர்ட்ஸ் தான் ஒரு பெரிய சக்சஸ்க்கு உங்களை கொண்டு போகும். அந்த ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸை எடுக்கிறதுக்கு பாசிட்டிவ் திங்கிங் இஸ் சம்திங் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி ஹூஸ் ஆன் திஸ் லைவ் ஆர் ஹூஸ் லிசனிங் டு திஸ், ஸ்டார்ட் பீயிங் பாசிட்டிவ் ஆர் ஆப்டிமிஸ்டிக், திங்கிங் பாசிட்டிவ். ஓகே, இது நடந்துருச்சு, ஃபைன், லெட் மீ டேக் த ஓனர்ஷிப் ஆஃப் இட், லெட் மீ திங்க் வாட் ஐ கேன் டூ நெக்ஸ்ட். ஓகே, அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல் யூ, இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, டு மேக் இட் லிட்டில் மோர் பெட்டர், இந்த ஒரு 3 வார்த்தைக்கான அர்த்தம் வந்து நமக்கு தெளிவாக புரியணும். நீட், வாண்ட், டிசையர். ஓகே, ஸோ நீட் தேவைகள், வாண்ட் நம்மளோட விருப்பங்கள், டிசையர் ஆசைகள். ஓகே, உங்களோட தேவைகள் என்னன்னு பாருங்க. உங்க தேவைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நீங்க எல்லாத்தையும் பண்றீங்களா? ஈவன் யுவர் பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர். ஓகே, அடுத்து உங்க தேவைகள்லாம் பூர்த்தி ஆகும் போது கோ பேக், நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கோ டு யுவர் வாண்ட்ஸ், அதாவது உங்க விருப்பத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் உங்க ஆசைகளுக்கு போங்க. தட் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது டைமா இருந்தாலும் சரி, மணியா இருந்தாலும் சரி, எனிதிங் இன் எனி வே, always your need is important. As a student, now your need is to complete your degree successfully. உங்களுக்கான மீ டைம், உங்களுக்கான என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கணும். எதுக்கு நம்ம ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க போறோம், அண்ட் அது மிஸ் ஆகும் போது நம்ம எப்படி ஒரு பாசிட்டிவிட்டியோட மறுபடியும் பவுன்ஸ் ஆகி வர போறோம். தட் இஸ் சம்திங் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்னைக்கு ஐ தாட் திஸ் திங்கிங் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இஸ் சம்திங் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் உங்களுக்குள்ள இருந்தாலே போதுமா, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ் வந்துடும். யூ வில் ஸ்டார்ட் லவ்விங் யுவர் செல்ஃப், அண்ட் யூ வில் நோ, அடுத்தவங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, பிளேம் பண்றதையே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். தட் இட் செல்ஃப் மேக்ஸ் யூ அ பெட்டர் பர்சனாலிட்டி.
ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னும் நிறைய நியூ தாட்ஸ், நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க மைண்ட்குள்ள வரும். தட் வில் ட்ரிகர் ஆல் பியூட்டிஃபுல் தாட்ஸ் ஆர் நியூ இன்னோவேஷன் ஸ்டைல்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் திங்கிங். ஓகே, பிகாஸ் மேபி யூ ஆர் அவேர் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் எவ்ரி இயர் ஜூலைல வந்து வேர்ல்ட் யூத் ஸ்கில்ஸ் டே இஸ் பீங் செலிப்ரேட்டட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். இப்போ லாஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லாஸ்ட் இயரில் நடந்த சர்வேல வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, எம்ப்ளாயர்ஸ், ஓகே, தோஸ் ஹூ கோயிங் டு கிவ் யூ ஜாப்ஸ், அவங்க வந்து உங்கள் கம்பெனிக்கு வர ஒரு கேண்டிடேட் கிட்ட நீங்கள் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க, என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டப்போ, more than 70% plus people said, I want my candidate should have good problem solving and analytical thinking. Okay, so a good problem solving skill இருக்கணும், ஒரு analytical thinking, thinking in a different way, approaching things in a different way, right? ஸோ ஆல் தேட் பிகின்ஸ் வித் அ பாசிட்டிவ் திங்கிங். எப்போவுமே ஒரு நெகட்டிவ் மைண்ட்ஸோடவே நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா, நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஸ்டெப்பே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கும். அப்போ நெக்ஸ்டே கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கும் போது, நெக்ஸ்ட் லெவல்ஸ், நியூ இனோவேஷன்ஸ், நியூ வேஸ், that will again be a question mark. So start with a positive. Every day you start with some positive note. ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்ஸ் கேட்குறதோ, ஒரு பாசிட்டிவான மியூசிக், உங்களோட ஃபேவரட் மியூசிக் கேட்டோ, இல்லை ஒரு ஃபேவரட் புக்ஸ் ரீட் பண்ணியோ, ஸ்டார்ட் யுவர் டே வித் அ வெரி பாசிட்டிவ் திங்கிங். ஆல் ஆர் இன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ். ஸோ இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சது என்ன அப்படின்னா, திஸ் வேர்ட் கால் கோல். இது வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்மள கேட்குற கேள்வி, உங்க கோல் என்ன, உங்க ஆம்பிஷன் என்ன, நீங்க என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நம்மள யார் பார்த்தாலும் இதே கேள்வியை தான் கேட்பாங்க. பட் ஐ வாண்டட் டு கிவ் யூ அ கிளியர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் வாட் திஸ் கோல் இஸ். இந்த கோல்னா என்ன, என்ன மாதிரி ஒரு கோல் செட் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் கோல் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்ததுமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் அதை தான் சொல்ல போறேன். கோல்ன்றது வந்து, ஓகே மேம் இதுதான் மேம் என்னோட கோல், ஒரே ஒரு கோல் தான் மேம் எனக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஸோ ஏன் சொல்ல முடியாதுன்றது தான் we are just going to see. ஓகே, ஸோ a goal without a plan is just a wish அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பிளான் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த கோல்ஸையுமே அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ கோல்ன்றதே ஒரு சாலிடிஃபைட் பாத் தான். ஓகே, நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்த ஒரு டிசையராக செட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு ஆம்பிஷனாக செட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும், வாட் அண்ட் ஆல் ஐ ஷுட் டூ. ஸோ ஐ செட் கோல்னா வந்து ஒரு கோல் கிடையாது, நிறைய கோல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன் அப்படி சொன்னேன்னா, கோல்ன்றது வெறும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப் மட்டும் கிடையாது. இட் ஷுட் பி ஃபினான்ஸ் பேஸ்ட், யோர் கெரியர் பேஸ்ட், யோர் செல்ஃப் பேஸ்ட், யோர் ஹெல்த் பேஸ்ட், ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸ்ட். ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரியன்டாக இருக்கணும். ஓகே, லவ், the way you expose your love, being with compassion, being sympathetic, empathetic to all other people's feeling, எல்லாமேமா ஃபன், எல்லா கேட்டகரியிலுமே we need to concentrate on goals. என்ன மேம் இப்படி சொல்லிட்டீங்க, what is that? Career goals are very important. You are in the first year, yes, you wanted to successfully complete your graduation. Okay, not only completing the course, what and all I'm going to upskill myself in this period of time. Self care, yes, how am I going to take care of myself, how am I going to groom myself, very important. Your health, family and friends. மேம் நான் வந்து நல்ல வேலைக்கு போகணும் மேம், நல்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா எஸ், இப்பயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். along with your graduation, how I'm going to upskill myself, all this plays a very very important role. So when you set a goal, different aspectsலையும் நம்ம கோல் செட் பண்ண போகிறோம். set a goal for your health. I should live a healthy lifestyle. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நான் ஸ்கிப் பண்ண போகிறதே இல்லை. ஐம் கோயிங் டு ட்ரிங்க் அடிக்வேட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்ரி டே. பிகாஸ் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் ப்ராப்பராக ஹெல்த்தில் இருந்தால் தான் டெய்லி செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும். யூ கேன் கம்ப்ளீட் யுவர் கோர்ஸ் ப்ராப்பர்லி, ரைட்? So your family and friends also are very important. Spending time for your family and friends also is important. There is a difference between money and career. Finance-க்கும் career-க்கும் difference இருக்கு. ஓகே, வெறும் பணம் மட்டும் லைஃப் ஆயிடாது, வெறும் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் லைஃப் கிடையாது, வெறும் வேலை மட்டும் லைஃப் கிடையாது. எவ்ரி திங்
are no, all these things are very important aspects of life. So we need to set our goals to achieve things in all this category, and everything starts from your positive thinking, students. ஸ்டார்ட் திங்கிங் பாசிட்டிவ். ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் மேம்? நான் வந்து எவ்வளோ வந்து ஒரு பேட் மூடில் இருந்தாலும் இந்த விஷயம் பண்ணனா நான் வந்து ஐல் பி வெரி வெரி ஹாப்பி மேம். எஸ், டூ தட். எப்பவுமே இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் தாம அவங்கள ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போவோம். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் மை காலேஜ் டேஸ் அண்ட் ஐ வாண்டட் டு ஷேர் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் யூ பிகாஸ் திஸ் இஸ் சம்வேர் ரைட் டைம் வேர் ஐ குட் டூ திஸ். Maybe when I was there in the sixth year, my batch was a very special batch. 2016 passed out because 92 to 9 above 90 percentage placement percentage was above 90%. And maybe we were the batch who had all cultures. We had a lot of events. We were blessed to have APJ Abdul Kalam sir during our college days. He visited our college. Like ma'am gave the introduction for sir. I still remember ma'am was doing it, and all those happened those days. I was very happy in the now in the end of the final year. Maybe I was placed. Okay, I was placed, and then what happened is suddenly when my last semester's results came, maybe seventh semester result, I guess I had two arrears. I was so shocked. Arrears? Totally unexpected. And those two papers were like they were my favorite subjects. Yes, I was sitting and crying. My first zeroth review was starting on the day when the result came. I was crying the whole night. "Oh, what is this?" Then I thought, okay, I have put some good effort. Let me give a try. Let me do what I can do next. I went, said with my staffs, and they also supported me. They said, okay, you can go for revaluation. I applied for the revaluation, and one paper got cleared, and another one was still pending. Even at that time, I still had the confidence. Okay, I did my exams well. Okay, I did my next level. I did challenge. I paid and I went for challenge reevaluation. Then that paper also got cleared. Okay, if you take my mark sheets, there is no arrears, but still I know the pain of having an arrear and okay, going through all this reevaluation and doing all this challenge process. But one thing which helped me all those tough times is positive thinking of me and positive thinking of my staffs. Those positivity, those optimistic thinking helped me a lot. And today I'm here after UG, I did my PG. I'm now working on to start my PhD. I'm in the process of starting all the works to it. Yes, all this happened with a positive thinking. Being a you're a fresher, you have just entered your college life. No, don't fear for your failures. It is okay if you fail in something, but the most important thing is you should take the ownership of it and don't blame others for anything. Understand what went wrong. That will take you to the next step, and that is what is very very important in today's world. ஓகே, கோவிட் லாக்டவுன் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அவர் எஜுகேஷன் would have been a question marks. வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்னு யோசிச்சாங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் த ஆன்லைன் கிளாஸஸ். ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் இல்லை, லெட்ஸ் கோ ஃபார் த ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ். எஸ், ஒரு எஜுகேஷனில் நம்மளோட எஜுகேஷன் பாத்தில் வந்து எந்த பிரேக்குமே இல்லாமல் யூ கம்ப்ளீட்டட் யுவர் 11th 12th and now you are in the first year. Many people's positive thinking has helped us to be here. Yes, of course, உங்களுக்குள்ளேயும் இருந்தது. Start doing it more. That will be very very helpful to you. To close up with a very important point, keep on upskilling yourself, students. Okay, like books irukku. Yes, books irukku. It is just a support. College la lectures kudukranga. Yes, that also is a support. That is also like I would say it is also a component. Books or component, college la kudukra lectures or component. What are you doing to upskill yourself? உங்களை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க? ஸ்டார்ட் திங்கிங் ஆன் தேட். ஆல் தட் பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்.
Okay. With this note, I would like to wind, and thanks a bunch for listening to this. So positive thinking helps you a lot. Like have bunches of positive thinking. Start your day with the positive thinking. It will take you to lot of successful points through a successful path. Thank you so much for listening, and I thank college also for giving me this opportunity to give this address. Thank you. Thank you, Ashwini, for a wonderful, inspiring speech. Optimist always sees the brighter side of the life. You're right. Through your delivery, our students got to know that they have to be positive, as a positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible. I certainly state that as you guided, our students will express their positive attitude everywhere. With this assurance, once again, on behalf of the management, principal, vice principal, HODs, UG and PG departments, Head, Department of Humanities and Science, Dr. R. Hariharasudan, faculty members, and students, I thank Mrs. Ashwini for her consent to address our students and for a very motivating and inspiring address. Finally, I would like to add my thank note to two people. One is I would like to thank the management, principal, vice principal, and HODs for their relentless support on all our efforts. And the second one, I would like to take the liberty of thanking all our students who have joined us and have got benefited through this program. Once again, thank you all. Thank you so much. Thank you, Shvinay. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, guys. We can wind up the session.